lesson. Right. First of all, I will read the lesson instead of you, because I'm going to conduct this as a recorded class. Right. Second lesson, I and ear. Our environment is subjected to frequent changes. අපේ පරිසරය නිතරම වෙනස් වෙනවා. Our eyes, ears, nose, tongue and skin perceive these changes. අපේ මේ තියෙන ඒ අවයව වලින් තමයි, මේ සංවේදක ඉන්ද්‍රියන් වලින් තමයි ඒ පරිසරයේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් අපිට සංවේදනය කරවන්නේ, අපිට දැනෙන්න සලස්වන්නේ. Let us study about the structure and the function of the eye and the ear. 2.1 Structure and function of the human eye. ව්‍යුහය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය. මොකේද? මිනිස් ඇසේ. හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි, මේ මිනිස් ඇස මේක වෙනස් අනිත් සතුන්ගේ ඇස් වලින්, මේක වෙනස් කෘමීන්ගේ ඇස් වලින්. අපිට තියෙන විශේෂිත වූ දියුණුම ඇහැ. මේ වගේම يعني අපි වගේම තව දියුණු දෘෂ්ටියක් තියෙන, දියුණු විෂන් එකක් තියෙන සතෙක් ඉන්න බූවල්ලා. එයාගේ විෂන් එකත් ගොඩක් ඩෙවලොප් වෙච්ච විෂන් එකක්. හරි. right. Then the eye is the optical sensory organ in our body. ඒ කියන්නේ අපිට පෙනීම ලබා දෙන්නේ මෙන්න මේ ඇහෙන්. Let us take a look at the structure of the eye and study how we see things. කොහොමද අපි දකින්නේ? දැන් දකින්න කොටස අපි කතා කරන්නේ ඊළඟ recorded lecture එකේ. දැනට අපි කතා කරන්නේ කොහොමද structure එක, කොහොමද මේක හැදිලා තියෙන්නේ, මේකේ තියෙන what are the layers of the eye and how it is functioning, and how can we protect our eyes from the harmful activities, harmful effects. Right. Next. Okay. This is the cross section of the human eye. Now, ළමයි ඔයගොල්ලෝ බලන්න, අපි මේක අඳිමු මුලින් මේ ගැන ලියාගත්තට, ඉගෙන ගත්තට පස්සේ. හරි. මම ඇහි කොටස් ගැන කතා කරලා අපි ලියන්න ගමු. මුලින්ම තියෙනවා eye muscles. මෙන්න මේ eye muscles එකෙන් තමයි ඇහැ orbit එකට, කියන්නේ අක්ෂි කූපයට, ඒවත් ඇහැ ගිලිලා තියෙන මේ කුහරය තියෙනවනේ. මෙතන අන්නේ කුහරයට මේක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ eye muscles වලින්. හරි. ඊට පස්සේ sclerotic layer. කෙලවරින්ම තියෙනවා sclerotic layer එක. පිටතින්. හරි. මේක ටිකක් ඝනයි. හරි. ඝනයි. ඒත් එක්කම සුදු පාටයි. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා retina. මෙතන තියෙන කොරොයිඩ් එක. ඊට පස්සේ retina. retina එකෙන් තමයි ළමයි මේ අපිට අපේ ඇහැට එන ආලෝක කිරණ මේ පතිත වෙන්න ගිහිල්ලා මෙන්න මේ retina එකේ. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා yellow spot කියලා එකක් මෙතන. හරි. මේකට අපි කියනවා කහ ලපේ කියලා. ඊට පස්සේ blind spot, මේකට අපි සිංහල කියන අන්ධ බිඳුව කියලා. ඊට පස්සේ optic nerve. optic nerve කියන්නේ අපේ ඇහැට සංවේදනය වෙන, අපිට දැනීම, අපිට පෙනීම ලබා දෙන. දැන් ඇහැට මොකක් හරි රූපයක තියෙන ආලෝක කිරණයක් ඇවිල්ලා ඇහැට පතිත වෙනවා. ඇහැට පතිත වෙලා ඒ ලයිට් බීම් එක ගිහිල්ලා වැදෙනවා රෙටිනා එකේ. රෙටිනා එකේ වැදුනාට පස්සේ රෙටිනා එකේ තියෙනවා
ඒ ලයිට් එකට සංවේදී වෙන සෛල. හරි. ඒ සෛල ස්ටිමියුලේට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ස්ටිමියුලේට් වුණාට පස්සේ ඒකෙන් එනවා සිග්නල්ස්, ඉලෙක්ට්‍රිකල් සිග්නල්ස් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ඔප්ටික් නර්ව් එකෙන් ඒවා අල්ලගෙන optic nerve එකෙන් කෙලින්ම those signals will be directed to the brain. Then we can identify that signal as a tree, as a vehicle, or something. That identification is given by our brain. It is not given by our eye. Our eye only take the necessary light beams. Then our retina is containing that specialized cells. Then they gives electrical signals to the optic nerve, and through that optic nerve, those signals are passing to the brain. Right. Next. Now this is our iris. Iris. What is iris? Iris කියන්නේ කළු ඉංගිරියාව. කළු ඉංගිරියාව කියන්නේ කළු පාටට වටේ තියෙන එක. ඊට පස්සේ pupil එක තියෙනවා. Pupil එක කියන්නේ කළු ඉංගිරියාවේ මැද්දේ තියෙන සිදුර. එතනින් තමයි ආලෝක කිරණ යන්නේ. එතකොට කළු ඉංගිරියාවේ ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරලා අර පූසන්ට එහෙම ටෝච් එකක් ගැහුවාම ඇහැට ටෝච් එක ගැහුවාම හෝ ලයිට් එළිය බැදුනාම එයාලගේ ඇහි කළු ඉංගිරියාව එක පාට චූටි වෙනවා දැකලා තියෙනවා. සමහර විට දැකලා තියෙනවා. හැබැයි එයාලට කරදර කරන්න යන්න එපා එහෙම කියලා මේ පවුනේ. එතකොට ඒත් එක්කම ලයිට් එක ඔෆ් කරපුවාම එයාලගේ ඇස් ලොකු වෙනවා. එතකොට මම නම් කැමති එහෙම තියෙන පුතා. හරි. රයිට්. එතකොට කළු ඉංගිරියාවෙන් තමයි පියුපිල් එකේ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ ලෙන්ස් එක. තියෙනවා. මේ ලෙන්ස් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ මෙන්න මේ සිලියරි muscles. සිලියරි muscles වලින් මේක අල්ලගෙන දෙපැත්තෙන් අල්ලගෙන හරියට නිකන් අපි හිතමු මෙතන තියෙන හරි. මේ තියෙන ලෙන්ස් එක මේ තියෙන ඉටිපන්දම මේ තියෙන ලෙන්ස් එක. මේක දෙපැත්තෙන් මෙන්න මෙහෙම අල්ලගෙන ඉන්න සිලියරි muscles වල. ඒකෙන් මෙයා පොඩි කරන්න ඕනේ නේද? පොඩි කරනවා. ලොකු කරන්න ඕනේ නේද? ලොකු කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ලෙන්ස් එක තියෙන ඊට පස්සේ කෝනියා. කෝනියා එක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? මෙන්න මේ ස්ක්ලෙරොටික් ලේයර් එක ඇහි ඉස්සරහට ආවහම ඒ හරහා එන්න එපා ලයිට් එක ඇතුළට ආලෝක කිරණ ඇතුල් වෙන්න ඕන. නමුත් මේ ආලෝක කිරණ ඇතුල් වෙන්න බෑ මේ ස්ක්ලෙරොටික් ලේයර් එක අර වගේම ඇහි පිටිපස්සේදී වගේම ඝනකමට තිබ්බොත්. මොකද ආලෝක කිරණ යන්නේ නැහැ. මොකද ආරක්ෂාවට තියෙන එකක් නේ ස්ක්ලෙරොටික් ලේයර් එක. මොකද හැම ආරක්ෂා කරගන්නවා මෙයාට. හරි. එතකොට මෙයා ඉස්සරහට එදි මේක තුනී වෙලා ට්‍රාන්ස්පරන්ට් ලේයර් එකක් බවට පත් වෙනවා. මේ හරහා ආලෝක කිරණ යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙන්න මේ ලෙන්ස් එකට පිටිපස්සෙන් රෙටිනා එකයි ලෙන්ස් එකයි හරහා තියෙන විට්‍රියස් හියුම එක. මේ කොටස් ගැන අපි වෙනම කතා කරනවා මේ වීඩියෝ එකේ. Right. Right on the topic of the lesson. Second one, eye and ear. First point. මෙහෙමයි. ළමයි මම මේකේ පාඩම නෝට් එක කියවගෙන යනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක පෝස් කර යන්න. නවත්ත ඔයාලගේ නෝට් එක ලියා ගන්න. හරි? Right. Second lesson, eye and ear. First point,
our environment is subjected to frequent changes, and we receive information from the environment. Our environment is subjected to frequent changes, and we receive information from the environment. කියන්නේ පරිසරය හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙනවා. ඒ පරිසරයෙන් අපිට එක එක තොරතුරු වෙනවා. ශබ්ද එක එක දේවල් දකින්න හම්බ වෙනවා. ඒක උණුසුමද සීතලද ඒ දේවල් තියෙනවා. අපිට එක එක රසවල් දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අවට තියෙන පරිසරය කියන්නේ අපි නිකන් පරිසරයක ගිලිලා වගේ ඉන්නේ. මේ හැම දෙයක්ම අපි අවට තියෙන පරිසරය. හරි. Right. Our environment is subjected to frequent changes, and we receive information from the environment. Right. That is the first point. The second point, much of this information come through the sensory organs to the body. Much of this information come through the sensory organs to the body. This third point, human beings have 5 sensory organs. Human beings have 5 sensory organs. Under that point, I put the number 1, and number 1, eyes. Number 2, ears. Number 3, nose. Number 4, tongue. Number 5, skin. Number 1, eyes. Number 2, ears. Number 3, nose. Number 4, tongue. And the number 5 is skin. Summer. අපිට තියෙන විශාලතම සෙන්සරි ඕගන් එක කියන්න පුළුවන්. මොකද මුළු ඇඟම වැහිලා තියෙන්නේ හැමෙන්. Right. Now the subtopic 2.1, structure and the function of human eye. Structure and the function of human eye. Right. මම මේකෙදි ළමයි ඔයාලට වීඩියෝ එකක් එක්කයි පාඩම යන්නේ. එතකොට හොඳට ඔළුවට යනවා. හරි. 2.1, structure and function of the human eye. Under that, first point, optical sensory organ in our body. First point, optical sensory organ in our body. Eye කියන්නේ මොකද්ද? optical sensory organ එක. Right. Second point, a cross section of the human eye is used to study the structure and the function of this organ. A cross section of the human eye is used to study the structure and the function of this organ. Right. ඔතන ඔයාලා ඇඳ ගන්න ඕනේ. You have to draw this to figure number 2.2, a cross section of human eye. The figure under that second point. Yeah, you may use
a single page. I think it is better because you have to memorize this, and at the examination you will be asked essay questions from the human eye, the parts and their function. So it will be easy to memorize if you draw this with your hand, and it will be better if it is a bigger picture. Okay, right. Uh, uh, Please consider it as the homework. Right. After that space, write down the third point. Eyes are located inside the orbits, inside the two orbits. Eyes are located inside the two orbits in the skull. In the skull. And the fourth point, the eye muscles, are working to fix the eye muscles are working to fix the eye into the orbit. Fix the eye into the orbit. Right. You have to write this statement into the same point. Because of this these eye muscles, uh, eyeball can be moved. Eyeball can be moved in 3 planes. Eyeball can be moved in 3 planes. Under that, first one vertical plane, second one horizontal plane, third one මේක රවුමට කරකවන්නත් පුළුවන් එහෙනම්. මෙහෙම කරකවන්න පුළුවන්. මෙහෙම යවන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව රවුමට කරකවන්න පුළුවන්. Vertical plane, horizontal plane, and circular plane. Right. Right. The next point is because of the function of these eye muscles, we have the ability to, because of the function of these eye muscles, we have the ability to observe
a broad area we have the ability to observe a broad area without doing any movement of our head, without doing any movement of our head. ඒ කියන්නේ අපිට ඔළුව හොල්ලන්නේ නැතුව ලොකු පරාසයක් දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඇහැ විතරක් කරකවල. හරි. ඔළුව මෙහෙම හොල්ලන්නේ නැතුව ඇහැ විතරක් කරකවලා අපිට පිටිපස්සේ වුණත් යම්සි ප්‍රමාණයකට බලා ගන්න පුළුවන්. So this is called as widening of the optic region. This is called as widening of the optic region. ඒ කියන්නේ මේක අපේ දෘෂ්ටි පරාසය අපිට ඇහැට පේන ප්‍රමාණය විශාල කරගන්න උදව් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ eye muscles හයේ වැඩේ හින්දා. Right. Now we are coming to the to study the structural parts and some other informations of the parts of the eye. Okay. Right. Write down a point. ළමයි තරුව දාලා ලියා ගන්න. Structural parts of the eye and some other information. Structural parts of the eye and some other information. Under that, number 1, sclerotic layer. Number 1, sclerotic layer. Now we are moving to the video. Wait. Okay. Now I think my video is visible to you. Right. I think I'm correct. Okay. Let's see. Side, and let's assume it is transparent so that we can see inside. Here it is. So we'll look at the different major parts of our eyes and we'll also see what each one does. So let's start with the one that is most visible to us, this one, this structure. This is called the iris. The iris. And when people talk about the color of the eye, they're actually talking about the color of the iris. So when light hits our eyes, the light that falls on our iris gets reflected. And the color of the light that gets reflected totally depends upon the pigment that makes it up. In this case, it is green. And so we would say that person has green eyes. In my case, for example, it is brown. So my iris reflects brown light. And so my eyes are brown in color. But notice our iris has a hole in its center. And that hole is also given a name. It's called the pupil. Okay ළමයි. හරි. දැන් අපි
දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මුලින්ම අපි කතා කරමු මෙන්න මේ iris එක ගැන. Put the number 1 and write iris. Put the number 1 and write iris. Under that, write first point, control the amount of the light entering the eye. Control the amount of the light entering the eye. මේක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රධානතම කාර්යය. මොකද්ද? පිට ඉඳන් ඇතුළට එන ආලෝකය පාලනය කරනවා. කොහොමද පාලනය කරන්නේ? මුලින්ම iris කියන්නේ මොකක්ද? කළු ඉඟිරියාව. අර සමහර කට්ටිය ඉන්නේ නිල්ලස් තියෙන. නිල්ලස් කියන්නේ මොකද්ද? කළු ඉඟිරියාවේ තියෙන iris එකේ තියෙන කියන්නේ colouring pigments වල පාට ඒගොල්ලන්ගේ වෙනස්. කොළ පාට ඇස් තියෙන කට්ටිය. දුඹුරු පාට ඇස් තියෙන කට්ටිය. මේ ඔක්කොම තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ iris එකේ තියෙන පාට. දැන් අපේ ලංකාවේ තියෙන්නේ දුඹුරු කළු මිශ්‍ර ඇස් වගේ. right? එතකොට iris එකේ තියෙන පාටින් තමයි තීරණය. ඔය ජර්මන්ස් වගේ ඇස් තියෙනවා ළමයි. ජර්මන්ස් වගේ ඇස් ගොඩක් නිල් පාටයි. රෂියන්ස් ලගේ නිල් පාටයි. හරි. ඒ එක කට්ටියගේ ජාතීන්ගේ හැටි. දැන් අපි ඒෂියන්ස් ලා ඉන්දියන්ස් ලා ඒෂියන්ස් ලා එක පාටකට යනවා. හරි. නමුත් අපි අර අපේ ජාන ගොඩක් මික්ස් වෙලා තියෙනවානේ. පෘතුගීසි, ලන්දේසි, ඉංග්‍රීසි වගේ ගොඩාක් ආක්‍රමණ ඊට පස්සේ ඉන්දියන් ආක්‍රමණ ඔය වගේ ඒවා ඇවිල්ලා ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ජාන ගොඩක් මික්ස් එකක් තියෙනවා. එතකොට අපේ අර විවිධත්වය වැඩි. සමහර කට්ටිය ඉන්න බලල්ලස් තියෙන කට්ටිය සමහර කට්ටිය බලල්ලස් කියන්නේ දන්නවනේ. වෙනස්. ඒ වෙන්නේ මෙන්න මේ iris එකේ පාටි. First point is controls the amount of the light entering into the eye. හරිද? කියලා එතන පොඩියට ඇඳ ගන්න ඕනේ නිකන් අර ඔයාලට විතරක් තේරෙන්න මෙන්න මෙහෙම නිකන් බෝලයක් ඇඳලා මේක ඇඳලා මෙන්න මේ light beam stick එනවා. ඇවිල්ලා දැන් අපි හිතමු light beams ආවා කියලා 5ක්. ඔතන යන්නේ 2යි. හෝ 1යි. මේ වගේ ගොඩක් ඇඳුවොත් 3ක් යනවා. හරි. iris ලකුණු කරලා එතනම ඇඳ ගන්න pupil එක. හරි. චූටියට ඇඳ ගන්න රූල් දෙකක විතර චූටියක නිකන් අර ඔයාලට පේන්න දල වශයෙන්. ඕක එහෙම පෑනින් ඇඳගත්තොත් තමයි. ඊට පස්සේ ලියන්න ළමයි පැන්සලක් අරගෙන ලියන්න වරහන් ඇතුලේ ලියන්න මේක ලියන්න අපිට තේරෙන්න. හොඳේ? අමතක නොවෙන්න. කළු ඉඟිරියාව ලෙසද හඳුන්වයි. කළු ඉඟිරියාව ලෙසද හඳුන්වයි. මොකද අපි මේවා අන්තිමට අපිට පාඩම් කරන්නයි තියාගන්න. කළු ඉඟිරියාව ලෙසද හඳුන්වයි. right. okay. ඒක ඉවරයි. හරි. වරහන් වහන්න. ඒක ලිවෙත් නැන්ස. හරි. අපි හැබැයි මතක තියාගන්න controls the amount of the light entering the eye කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි එනවා pupil කියන එකට. ලියා ගන්න අංක 2 pupil. The second number 2 pupil. ඔන්න දැන් pupil එක හරහා තමයි මේ ආලෝක කිරණ ඇසට ඇතුල් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. බලන්න. But notice our iris has a hole in its center. And that hole is also given a name. It's called the pupil. So let's just write that down somewhere over here. That hole is called the pupil.
And as you can see, the pupil is through which the light enters into our eyes. So through the pupil, light will enter into our eyes, and this is what enables us to see things. Right line. ඊළඟට ලියා ගන්න. Number 2, pupil. The first point under the pupil, right down. Pupil is the hole, කියන්නේ සිදුර, hole, HOLE, hole in the center of the iris. Hole in the center of the iris. Center of the iris. The second point, pupil allows, within bracket, control, within bracket, control the entering of ළමයි, please that control කියන වචනේ අයින් කරන්න. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. control කියන වචනේ අයින් කරන්න. මොකද ඒක අචුපතේ දීලා නැහැ. iris එකෙන් විතරක් controlling වෙනවා කියන එක දැනගත්තාම ඇති. right. හරි. control කියන වචනේ අයින් කරලා ලියන්න. pupil allows entering the light and passes through the lens. Pupil allow entering the light and passes through the lens. Right. ඊළඟ point එක ඔයාලට මතක හිටින්න සිංහලෙන් ලියා ගන්න, පැන්සලෙන් ලියා ගන්න. ඇස වෙත අඳුරු ස්ථානයකදී විදුලි පන්දමක ආලෝකය ක්ෂණිකව එල්ල කළහොත් pupil එක කුඩාවනු දැකිය හැකිය. right. එතන ළමයි ආයෙත් ඔයගොල්ලෝ අර විදිහටම රූල් දෙකක් අරගෙන පොඩියට ඇඳ ගන්න ඕනේ. මේ රූපෙම ආයෙත් එතන pupil කියන එක ලකුණු කරගන්න. අර රූපෙම තමයි නමුත් ආයෙ අරගෙන. මොකද මේක අඳින තරමට ඔළුවට යනවා. මේක ඔයාලට ඕනේ වෙනවා. දිගටම grade 10 grade 11 ඔය ඔක්කොගෙම ඕනේ වෙනවා. අන්තිමට O level වලට ඕනේ වෙනවා. A level science කරනවා නම් A level science වලට ඕනේ. හරි එහෙනම් මේක අඳින්න නිකන් රවුමක් දැම්මා. ඉස්සරහේ කොලයක් වගේ එකක් ඇඳා. ඒක මැදි රවුමක් ඇඳා. ආලෝක කිරණ ටිකක් දැම්මා එච්චරයි. එතනින් හරිය මොකොත් ඒවා. right. Now, our iris has a very important job. Its job is to control the size of this pupil, the hole. And that's because during the daytime or when the ambient lighting conditions are very bright, then there are a lot of rays of light that are hitting our eyes. So we wouldn't want too many rays of light entering our eyes because in that case,
that might damage our cells. So in such a case, what we'll do is our iris will make its hole smaller. The pupil becomes constricted so that it only allows the required amount of light to enter our eyes. On the other එහෙම කරලා ළමයි වෙන්නේ අර ඇහැ ඇතුලේ තියෙන සංවේදී සෛල අවයව ටික ආරක්ෂා කරගන්නවා අර ලොකු ආලෝකයක් එකපාරට ඇහැට ඇතුල් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව. ටක් ගාලා අයිරිස් එකේ දැන් අයිරිස් එකේ තියෙන මසල්ස් සියුම් මසල්ස් ඒවා ඇකිලිලා ටක් ගාලා ආලෝකය මේකට ඇතුල් වෙන ගොඩක් එකපාරට ඇතුල් වෙන එක අඩු කරනවා. හරි මෙතන ෆිල්ටර් කරලා ඉයවනවා. On the other hand, if the ambient lighting conditions are very dark, so let's say it's evening time or night time, or you're inside a dark room, now there won't be many rays of light hitting our eyes in the first place. Now we would want to open up that pupil, otherwise we won't be able to see anything. And so in such case, the pupil opens up, the hole opens up, allowing the light. ඔන්න කළුවර වෙද්දී පීපිල් එක විශාල වෙනවා. ලොකු ආලෝකයක් ඇහැ ඇතුළට ගන්න මොකද අපිට නැත්තම් පේන්නේ. To enter. And you can do this experiment at your home. Just stand in front of a mirror in a dark room. Your pupils will now be dilated. And just flash light into your eyes and you will see immediately that pupil will get constricted, become smaller in size. All right, now let's get rid of the iris so that we can see the other parts of the eye. ඔච්චර දෙයක් ඕනෙත් නෑලු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට අවුවේ ඉඳලා දවල් අවුවේ ඉඳලා එකපාරට ගේ ඇතුළට ආවට පස්සේ කළුවරයි නේද? ගේ ඇතුළ. ඇයි ඒ? අවුවේ ඉද්දි ඇහැට එන ආලෝක ප්‍රමාණය අඩු කරන්න මේ අයිරිස් එකෙන් එයාගේ පියුපිල් එකේ ප්‍රමාණය අඩු කරලා තියෙනවා. දැන් ටක් ගාලා ගේ ඇතුළට ආවට පස්සේ එයාට ආපහු අර කරුවලට එයාගේ අයිරිස් මේ පියුපිල් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න එයාට පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න අපිට ආපහු සුපුරුදු පරිදි පේන්න ගන්නවා. So now we are only seeing a section of the iris. It's the same iris with the hole in between. All right. So let's look at the other parts. This bulged part of the eye, which is in front, is called the cornea. So this is called the cornea. And over here we can see a lens. This is called as the lens of the eye. So it's just called the lens. Let's write that down. Okay, ළමයි. දැන් අපි ලියාගමු. මෙතන තියෙන කෝනියා එක ගැන. ඒ කියන්නේ මේ ස්ක්ලෙරොයිඩ් ලේයර් එක ඉස්සරහට එද්දි තුනී වෙලා ආලෝකය ඇතුළු වෙන්න ඉඩ දෙන මට්ටමටක තුනී වෙලා තියෙනවා. ඒක දැන් සුදු ඇහි සුදු කොටස මේකට සිංහලෙන් කියන ශ්වේත ඝන ස්තරය කියලා. ඒක හරහා ආලෝකය ඇතුළු වෙන්නේ නැහැ. කොහොමත් අර ඇහැ ඇතුලේ කළුවර කරගෙන තියාගන්න ඕනේ. එන රූප ටික හරියට ගන්නනවා. හරියට එන රූපවල ඉමේජ් එක හරියට රෙටිනා එකේ හදන්න නම් ඇහැ ඇතුලේ කළුවර වෙන්න ඕනේ. හරියට නිකන් ෆිල්ම් හෝල් එකක් ඇතුලේ කළුවර කරනවා වගේ. දෙයක් වෙන්න. ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න. වගේ දෙයක්. නෙමෙයි ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ කෝනියා එක ගොඩක් මෙයා තුනී කරනවා. හරි. එයා ගන්න number 3 කෝනියා. කෝනියා. එයා ගන්න first point. The sclerotic layer in front of the iris becomes thin and transparent dot
it builds up the cornea. And the next point, the cornea allows light to enter and 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 pass through the pupil comma lens. Cornea allows light to enter and pass through the pupil comma lens. මේ pupil එකයි මේකයි හරහා යන්න දෙනවා cornea එකෙන්. pupil එකයි lens එකයි හරහා යන්න දෙනවා cornea එක හරහා. cornea එක තුලින්. Right. This is called as the lens. And the space between the cornea and the lens is filled with a watery kind of a liquid. And it's called the aqueous humor. It's called right. දැන් අපි කතා කරමු lens එක ගැන. මෙන්න මේ lens එක එකෙන් තමයි හරියට නිකන් මේක මේ lens එක හැදිලා තියෙන්නේ වීදුරු වලින්වත් එහෙම දෙයකින් නෙමෙයි. live jelly වලින් වගේ දෙයකින්. මේකේ ප්‍රමාණය මෙන්න මේ convex lens එකක් නෙමෙයි මේක. මේ shape එක මෙන්න මේ convex shape එක ළමයි දෙපැත්තෙම තියෙනවා. ඒ හින්දා මේකට කියනවා biconvex කියලා. biconvex lens. ද්වි උත්තලයි. උත්තල හැඩය දෙපැත්තෙම තියෙනවා. ද්වි උත්තලයි ඒක biconvex. හරිද? මේකෙන් වෙන්නේ මෙහෙම යන ආලෝක කිරණ. ඔය මම රතු පාටින් යන්නේ ආලෝක කිරණ. ආලෝක කිරණ හැමතිස්සෙම තනි කෙලින් තියෙනවානේ. මම අතින් නැදී චුට්ටක් ඇද වෙනවා. මෙහෙම එන ආලෝක කිරණ මෙතනින් එකතු කරනවා. එකතු වෙලා හරියටම එයා ලෑන්ඩ් කරන්න ඕනේ රෙටිනා එකේ එක උඩදී හරියට එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ නැත්තම් අපිට බ්ලර් වෙලා පේන්න ගන්න. හරි බ්ලර් වෙලා පේනවා. හරි අපිට අපහැදිලි රූපයක්. මේ හරියටම මෙතනදී sharp point එකකදී එකතු වෙනවා. බැරි වෙලා හරි. දැන් මෙහෙම එන කිරණ ඔයා හිතන්නකො ළමයි දැන් එකතු වෙන්නේ මම වෙන පාට කියන්නේ. මෙහෙම එන ආලෝක කිරණ එකතු වෙන්නේ ඇහැ පාස් කරගෙන ගියාට පස්සේ වගේ නෑ. ඇහැ පාස් කරගෙන යන්නේ නෑ. මේ හරියදී එකතු වෙන්නේ නෑ හරියට. ඔතනදී එකතු වෙන්නේ නෑ හරියට. හරි. ඇහැ පාස් කරගෙන එහා පැත්තට යන්නේ නෑ. මොකද ශ්වේත කණිස්තරෙන් එහාට ඒවත් ස්ක්ලෙරොටික් ලේ එකෙන් එහාට යන්නේ. හරි. ඔතන පොයින්ට් එක හරිද? මෙන්න මෙතන පොයින්ට් එක පාස් කරගෙන යන්න. මේ හරියදී එකතු වෙන්නේ. එතකොට අපිට අපහැදිලි රූපයක් සමහර වෙලාවට. එහෙම කට්ටියට දාන්න ඕනේ එක වර්ගයක කණ්ණාඩි. ඒ ගැන මොන වර්ගයේ කණ්ණාඩිත් දාන්න ඕනේ කියන එක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. හරි. සමහර කට්ටියගේ lenses එකතු වෙන්නේ retina එකට කලින්. මොකද දන්නවද මේ lens එකේ
හැඩය shape එක යාලට control කරගන්න බෑ. ඔය කහ පාටින් යන කට්ටියටයි කොළ පාටින් යන කට්ටියටයි දෙගොල්ලන්ටම බෑ. හරියට adjust කරලා retina එකටම land කරවන්න බෑ. එක්ක පස්සේ එක්ක කලින්. මේ වගේ කට්ටියටත් කණ්ණාඩි දාන්න. එයාලට දාන්න ඕනේ වෙන කණ්ණාඩි జాතියක්. අරගොල්ලන්ට දාන්න ඕනේ තව කණ්ණාඩි జాතියක්. හරි. මෙයාලගේ රූපත් අපිට පේන්නේ අපහැදිලි කියලා. හරි. ලියා ගන්න. Number 4 lens. Lens. First point is transparent biconvex. Again, දෙපැත්තෙම මෙන්න මේ convex shape එක තියෙනවා. Transparent biconvex lens. Transparent biconvex lens. Dot එක. Next point. This lens is live. This lens is live. Third point. This lens has the ability to change its curvature. This lens has the ability to change its curvature. The next point under the lens focuses the images on retina. Focuses the images on retina. The next point, if the lens is malfunctioning, it is unable to focus sharp images on retina. Dot to the same point. Then that particular person will experience blurred image. Right. ඒගොල්ලන්ට කන්නඩි දාන්න වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ලියාගන්න ළමයි. next number එක මට මතක නෑ 5 හෝ 6 නේ. 5 හෝ 6. right. ලියාගන්න. aqueous humor. That aqueous humor is located between cornea and the lens, or the cornea and the iris. That light beams goes through that aqueous humor also. It is again a watery liquid. You know that you may know, don't know. In science, we call water as aqueous. Watery liquids are aqueous liquids. Right? Aqua means water. Watery aqueous.
right? Watery means aqueous. Aqua, we call water as aqua. You know that vehicle brand called Aqua, that car brand, hybrid Aqua. It is water, right? Okay, yeah, it's an extra point, not related to the uh, our textbooks, right? Next number is aqueous humor. The first point is aqueous humor fills the space between cornea. This is cornea and lens. Cornea and lens. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ සුදු පාරට තියෙන්නේ මේකේ. අන්නේ aqueous liquid. The next point is it is a transparent watery liquid. It is a transparent watery liquid and allows light to enter and passes through the lens. And allows light to enter and passes through the lens. Right. Now we can move further. Aqueous because it's watery. And if you look at this carefully, we can now see that this cornea, along with the aqueous humor and the lens, they're all convex shaped. So the cornea and the lens together form a converging lens system. And so whenever you want to concentrate on a specific object, දැන් ළමයි මේ මේ තියෙන cornea එකත් convex. lens එකත් convex. මේ දෙකෙන්ම උදව් වෙනවා අර ආලෝක කිරණය මෙහෙම sharp කරලා ගන්න. ඒක අජ්ජොපතේ කියන්නේ නෑ ළමයි. හරි? අජ්ජොපතේ මේ කොටසේ නෑ. දැන් මෙහෙම එන ආලෝක කිරණය මෙතනදිත් මෙහෙම චුට්ටක් හැරෙනවා. කොහොම එන ආලෝක කිරණය මෙතනදිත් මෙහෙම චුට්ටක් හැරෙනවා. චුට්ටක් හැරිලා මෙතනදී තව හැරිලා තමයි වදින්නේ. එතකොට අර ලෙන්ස් එකෙන් විතරක් නෙමෙයි ආලෝක කිරණ හැරවීම සිදු කරන්නේ අත්තට. හරි. මේ සම්පූර්ණ කොටසින් මේ aqueous humor එක පිරීලා තියෙන ඊට කලින් cornea එක lens එක මේ ඔක්කොම මේ system එකම convergent lens system එකකින් තමයි හරවන්නේ. හරි. ඒක දැනගෙන තියාගන්න. දැනට පස්සේ අපි කතා කරමු. Their job is to make sure that the light from that object gets focused right at the back part of our eye, because it's the back part where we have lots and lots of light sensitive cells. So the back part of the eye is completely covered with light sensitive cells, which we are seeing over here in red. And so this whole thing is also given a name that's called the retina. So let's write that down as well. So let's write that down. This light sensitive cell covering, cell lining, is called retina. And so in order to see anything clearly, the light from that object must get focused exactly on the retina. If it doesn't, it'll look blurred to us. And what do these cells do? Well, these cells, once light falls on them, they convert light into electricity. And right. ළමයි ඊට පස්සේ අපි යනවා කතා කරන්න retina. Write the next number. Subtopic retina. retina එකට අපි සිංහලෙන් කියන දෘෂ්ටි විතානය කියලා. මේකේ තමයි ප්‍රතිබිම්බ ටික හදන්නේ. image එක
හදන්න. මේක අර නිකන් කළුවර කාමරයක ගහලා තියෙන පේන්ට් එක වගේ. හරි. ඔන්න දැන් කළුවර කාමරයක ඇතුළ වගේ තමයි ඇහැ ඇතුළ ලෙන්ස් එකට ඇතුලෙන් තියෙන ටික ඒ වගේ. හරි. ඒක ගාලා තියෙන පේන්ට් එක වගේ. ඒ කළුවර කාමරයේ බිත්තියකට දැන් ඔන්න ප්‍රොජෙක්ටර් එකකින් රූපයක් දානවා. අන්නේ දාන රූපේ දාන බිත්තිය තමයි මෙන්න මේ රෙටිනා. ඔයාලා දැකලා තියෙනවනේ අර ඉස්කෝලේ මොනවා හරි පෙන්වන්න ඕනේ නම් ප්‍රොජෙක්ටර් එකක් සෙට් කරලා ඒක ප්‍රොජෙක්ට් කරනවා බිත්තියට. බිත්තියේ හැදෙනවා රූප. අන්න ඒ වගේ බිත්තිය තමයි මෙන්න මේ රෙටිනා. රෙටිනා එකේ තියෙනවා අර ස්පෙෂලායිස්ඩ් සෙල්ස්. ඒවා ආලෝකය ආවහම ලයිට් එක ආවහම ස්ටිමියුලේට් වෙලා සිග්නල්ස් යනවා බ්‍රේන් එකට. හරි ඉලෙක්ට්‍රිකල් සිග්නල්. right. Write the subtopic retina. Put the number. I can't remember the exact number, 6 or 5 or something. Retina. Retina. Inside the choroid, we will discuss about the choroid later. Inside the choroid is retina. Inside the choroid is retina. මේ choroid එකේ ඇතුළු පැත්ත. හරි. මෙතන තියෙන ඇත්තටම තමයි choroid එක. අපි ඒක රූපය ඇඳලා තියෙන හින්දායි එච්චර කෙයා කරන්න ඕනේ නැත්තේ. හරිද? choroid එක තියෙනවා. දැන් අපි ඒ ගැන කෙයා කරන්න නෑ නෙවෙයි. කෙයා කරන්න ඕනේ. මේ අපි අර පිළිවෙලට නෙමෙයි අපි තියාගන්න ඕනේ මේක දැන් ආලෝක කිරණය ඇවිල්ලා රූපේ මැවෙන පිළිවෙලට ලියාගත්තම තමයි අපිට මේකේ ෆන්ක්ෂන් එක තේරෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් තනින් අර පිට ඉඳන් ඇතුළට ලිව්වට අපිට මේකේ ෆන්ක්ෂන් එක ඔළුවට යන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා දැන් ආලෝක කිරණය ඇවිල්ලා රූපේ මැවෙන විදිහ මැවෙන සිස්ටම් එක ඉගෙන ගත්තාම මේ ෆන්ක්ෂන් එකත් ඉගෙන ගන්න ස්ට්‍රක්චර් එකත් ඉගෙන ගන්න. හරි. Retina. Inside the choroid layer is the retina. Retina. The next point is the most important point of under the retina. The next point is there are two types of light sensitive cells located in the retina. There are two types of light sensitive cells located in the retina. Retina එකේ තියෙනවා light sensitive cells ಜಾති දෙක. මොනවද මේ? First one is rod cells. You have all the names on in the table 2.1 of the textbook. First one is rod cells. I will talk about these cells types the next. Right. First one is rod cells. Second one is cone cells. Right. ළමයි මෙන්න මේ rod cells කියන જાතිය තමයි මේවට අපි යෂ්ටි සෛල කියනවා සිංහලෙන්. යෂ්ටි සෛල රොඩ් එක. දණ්ඩා. හරි. මේ rod cells කියන જાතිය තමයි අපිට අඳුරේදී පෙනීමට සංවේදී වෙන සෛල જાතිය. rod cells. අපිට කළුවරට පෙනීම ලබා දෙන්නේ මෙන්න මේ rod cells. ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය ලොකු මේකක්. හරි. එච්චර අවශ්‍යතාවයක් නැහැ rod cells. ඊට පස්සේ අපිට දහවල් කාලයේ පෙනීමට උපකාරී වෙනවා cone cells. මේ දෙක තියෙන ප්‍රමාණත් වෙනස්, තියෙන තැනුත් වෙනස්. එතකොට අපිට රාත්‍රී කාලයේදී පෙනීමට වැදගත් වෙන්නේ rod cells. ඕනේ නම් පැන්සලෙන් චූටි නෝට් එකක් දාගන්න එක. හරි. Right. That is retina.
And finally, those electrical signals are carried from the retina all the way to our brain through some nerves. So there'll be some nerves that carry all these signals. The nerves will connect to all the cells of the retina, and all these electrical signals is carried to the brain, and this bundle of nerves are called optic nerves. Optic nerves. Right. දැන් ඔන්න retina එකේ හැදෙන image එකේ තොරතුරු ටික අරගෙන electrical signals ඉදර මෙන්න මේ optic nerve එක හරහා යනවා brain එකට signals. හරි optic nerve එක හරහා brain එකට signals යනවා. ලියා ගන්න. Next number 6 or 7 something. Optic nerve. The nerve that connects the eye and the brain. The nerve that connects the eye and the brain. The second point, this is the nerve that convey the visual stimulus. This is the nerve that convey the visual stimulus as electrical signals. From the light sensitive cells of the retina. From the light sensitive cells within bracket rod cells, cone cells, close the brackets. From the light sensitive cells within brackets rod cells, cone cells, close the bracket, to the brain for the interpretation of a particular image. එයා දැන් ඔන්න අපි ගහක් දැක්කොත් ගහේ රූපය ඇවිල්ලා ඇහි මැවෙනවා. ඇහැ දන්නේ මේ මොකද්ද කියලා. ඇහැට තේරුමක් නැහැ. ඇහෙන් ටග් ගාලා ඒ සිග්නල් එක යනවා මොළයට. මොළෙන් තේරුම් ගන්න මෙයා මේ දැකලා තියෙන්නේ ගහක් කියන එක මොළෙන් තේරුම් ගන්න. And then our brain, the command center, receives these electrical signals, does a lot of complex processing, and it's eventually able to figure out where those light rays came from, and then it constructs the image of the world around us. The whole thing is super complicated. Our brain is super complicated, but it's also pretty amazing how it's able to do all of this. And by the way, the space between the lens and the retina is filled with a jelly kind of transparent substance called the vitreous humor. The word vitreous means looks like glass or kind of like glass. Right on. Next topic is vitreous humor. Under that, first point is අපි මුලින්ම කියලා. මේ vitreous humor එක තියෙන්නේ lens එකයි retina එකයි අතර. ඒතර පිරීලා තියෙන්නේ jelly like substance එක. අර්ථ vitreous කියන වචනේම තේරුම glassy කියන එක. කලින් aqueous කියන්නේ watery වගේ vitreous කියන්නේ glassy වීදුරු වගේ.
jelly වගේ. හරි. jelly like substance එක. හරි. මේකෙන් අපේ කාචයට පිටිපස්සේ තියෙන ඔක්කොම ටික පිරීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ jelly like substance එකෙන්. මේකෙන් අපේ අර ඇහි අර ඇහැ නිකන් බෝලයක් වගේ තියෙන ස්පෙරිකල් ෂේප් එකක් නේ තියෙන. අනේ ස්පෙරිකල් ෂේප් එක ඒ විදිහට තියාගන්න. ඒකේ හැඩය වෙනස් නොවි ඒ විදිහටම තියාගන්න. මෙන්න මේ ස්පෙරිකල් ෂේප් එක වැදගත් වෙනවා ඇහි තියෙන. හරි. ස්පෙරිකල් ෂේප් එක වැදගත් වෙනවා. Right. The next topic is vitreous humor. Right. Under that topic, first one is vitreous means glassy. The second point, it is a transparent, that means it allows the light to go through. It is a transparent jelly-like substance. Transparent jelly-like substance. Jelly. Next point. It fills the rear cavity of the lens. It fills the rear cavity of the lens. Cavity එක fill කරනවා. lens එකට පිටපස්සේ තියෙන උළු ඒ කුහරයෙන් මේකෙන් පිරීලා තියෙනවා. Rear cavity of the lens. The next point, vitreous humor helps to maintain the spherical shape of the eye. Vitreous humor helps to maintain the spherical shape of the eye. ඇහි තියෙන spherical shape එක. මේ ගෝලීය ස්වභාවය ආරක්ෂා කරගන්න බලපානවා. Right. We can move. Of course, it's not made of glass, it's made of organic substance. But just like glass, it is pretty transparent. So it's a jelly-like transparent material, and its job is to maintain the shape of our eyes. Without this humor, our eyes could get easily crushed under the weight of the stuff that is on top of it. So the vitreous humor is a transparent jelly-like substance. මේක නැත්තම් ළමයි අර ඊට උඩින් තියෙන ස්ක්ලෙරයිඩ් ලේයර් එක, ඊට පස්සේ රෙටිනා, ඊට පස්සේ eye muscles, මෙතන පිටින්ම තියෙනවනේ eye muscles, ඒ ස්ක්ලෙරයිඩ් ලේයර් එකට පිටින්. එතකොට ඒවැය තියෙන බරට ඇහැ ක්‍රෂ් වෙන්න පුළුවන්. ඇහැ තැලෙන්න පුළුවන්. ඒක නවත්තගෙන ඉන්න මෙන්න මේ පිරීලා තියෙන vitreous humor එකේ. The aqueous humor is also transparent, but it's watery kind of substance. And the last thing we'll talk about are these fiber kind of things that we see over here, which are keeping our lens in place. They're called the ciliary muscles. They have a pretty important job too. Their job is to be able to change the shape of this eye lens. Well, why do we need that? Well, we need that to change the power of our eyes depending upon how far the objects are that we are looking at. This will make sense if we draw some rays of light. So let's dim all of these things. Right, Lame. Next topic is ciliary muscles. මේකෙන් තමයි කාචය ඇහැට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. කාචය ඇහැට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේකේ. Ciliary muscles. First point is ciliary muscle supports to hold the lens. Ciliary muscles supports to hold the lens. The next point is
it helps to change the curvature of the lens according to the requirement. It helps to change the curvature of the lens according to the requirement. ඒ කියන්නේ ආලෝක කිරණ එන තැන එන විදිහ අනුව මේකේ curvature එක වෙනස් කරගන්න මෙයාට පුළුවන්. ඒක මේ වීඩියෝ එකේ ඊළඟට පෙන්නනවා. And consider some rays of light. Alright, imagine we are looking at objects which are very far away. Then the rays of light from that object will be parallel to each other. And in order to see it clearly, those rays must get focused onto the retina. So the ray diagram would look somewhat like this. Now the important thing is the amount of bending that is required. Notice that these rays have to be bent by this much amount so as to get focused on the retina. And this bending is done by this lens system, converging system. Now imagine that same object were to come closer. Again, to see it clearly, the rays of light must get focused onto the retina. So these rays will not change, but the incoming rays will now be diverging. And as a result, we will see now the required bending is higher. Alright, so just concentrate on the bending when the object comes closer. Right, ළමයි. ඔතන ඇඳගන්න මේ කොටස් නම් කරන්න මුකුත්ම ඕනේ. බෝලයක් ඇඳලා මෙහෙම කාචයක් දැම්මා. මෙන්න මේ ආලෝක කිරණ. මෙන්න මේ light rays ටික ඇඳගන්න. හරි. ඕක ඇඳගන්න ඊට පස්සේ ඊළඟ රූපේ අඳින්න තියෙනවා. හරි. මේක ඇඳගන්නකො මුලින්. right. දැන් ඔයාලා ඇඳගත්තා කියලා මම හිතලා ඒක කරනවා. Here it is. Can you see that? The required bending. ඊට පස්සේ තව රූපයක් ඇඳගන්න ඕනේ මේක. ඒ අර required bending එක වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙද්දි කාචයට වෙන දේ බලන්න. lens එකට වෙන දේ බලන්න. Is more refraction is needed, meaning more optical power is needed. So when objects are closer, we require more optical power, more bending. And when the objects are farther away, we require less optical power, less bending. So notice our eyes should be able to change its power depending upon how far the objects are. දැන් eye එකේ power එක අඩු වැඩි කරගන්න වෙනවා. මේ ආලෝක කිරණ එන්නේ කොතන ඉඳන්ද කොහොමද එන්නේ කියන එක අනුව. ආලෝක කිරණ ගොඩාක් නමන්න ඕනේ වුණොත් අපිට lens එකේ power එක වැඩි කරගන්න වෙනවා. එතකොට මේක තැලිලා පොඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා දැන් පෙන්නනවා ඊළඟට. And that is accomplished by these ciliary muscles. So when the object is far away, the required power is less. And so the required curvature of our lens is also less. In such case, the ciliary muscles will be relaxed like what's shown over here. But when the objects come closer, since the required power is more, the ciliary muscles will start pushing on this lens to increase its curvature, as you can see. Like this. I've exaggerated the figure over here. It will push on the lens, increase the curvature, and අර දෙවෙනියට and the රූපේ lens එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට round කරලා අඳින්න. as a result, it will increase the optical power. And that's how, depending upon the distance of the object from our eyes, the curvature of the lens will keep changing. And that is done by these ciliary muscles. And this phenomena where ciliary muscles change the power of the eyes by changing the shape of the lens is called accommodation. So that's their job. Their job is to perform accommodation. And by the way, we're going to look at accommodation in great. So it is to convert light in so that the brain can process the information. It changes the shape of our eyeball, in turn regulates the amount of light that. Okay. දැන් අපිට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගන්න තියෙන ටික ඉවරයි. හරි. දැන් අපි යනවා. අච්චු පොතට. හරි. right. දැන් ලියා ගන්න. Next topic is foya. එහෙම නැත්නම් yellow spot. Foya එහෙම නැත්නම් yellow spot. The first point is this is the
this is the most sensitive part. This is the most sensitive part of the retina. This is the most sensitive part of the retina. Next point is, this is the place where the sharp images are formed. This is the place where the sharp images are formed. Right. The next topic is blind spot. Blind spot. Blind spot එකට ළමයි සිංහලෙන් කියන අන්ධ බිඳුව කියලා. මෙතනට දැන් image එක lens එකෙන් හදන focus කරලා හදන image එක දැන් blind spot එකයි අහගන්න ළමයි. blind spot එකයි yellow spot එකයි ඒවත් කහලපය සහ අන්ධ බිඳුව කියන සිංහලෙන් කියන්නේ yellow spot එකට කියන්නේ කහලපය, blind spot එකට කියන්නේ අන්ධ බිඳුව. මේ දෙකම තියෙන්නේ retina එකේ. retina එකේ තැන් දෙකක. හරිද? දැන් අර yellow spot එකේදී හොඳට අර light sensitive cells හොඳට concentrate වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා හොඳට අපිට පෙනීම හම්බ වෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ blind spot එකේදී වෙන්නේ මෙතනින් තමයි මේ optical nerve එක පටන් ගන්න. optical nerve එක පටන් ගන්න මෙතනින් හින්දා මෙතන අර cells නෑ. මෙතන බැරි වෙලා හරි lens එක හරහා හැදෙන අර image එක retina එකේ blind spot එකට focus වුණොත් අපිට පේන්නේ නැතුව යනවා. සමහර වෙලාවට ඔයාලා ළමයි experience එකක් ඇති. දැන් ඔන්න මදුරුවෙක් මෙහෙම පියාඹගෙන යනවා. එක තැනකදී ඔයාලා note කරොත් අපිට ඔය එකපාරට පේන්නේ නැතුව යනවා. පේන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා ආපහු ඊළඟට අපිට වෙන්නේ තව තැනකින් ඉඳන් ඌවර පියාඹගෙන යනවා වගේ. එහෙම වෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? අර පේන්නේ නැති තැනේදී එයාගේ image එක හදන්නේ අපේ blind spot. හරි. එයා ඊට පස්සේ තැන ඉඳන් ගානට යනවා අපේ. හරි. එක තැනකට ඇවිල්ලා අතුරුදහන් වෙනවා. රූම් ගාලා යනවා අනිත් පැත්තට. හරි. right. එයා ගන්න blind spot. First point is, this is also a special area of the retina. This is also a special area of the retina. Within brackets, similar to the yellow spot. Within brackets, similar to the yellow spot. Next point is, in the blind spot, light sensitive cells are not located. Light sensitive cells are not located. The next point is, as a result, though light is focused, no vision is possible. No vision is possible. හරි තමයි. දැන් අපි කතා කරන්නේ යන්නේ ඇහි පිටින්ම තියෙන layers ගැන. ඔන්න දැන් අපි ඇතුලේ තියෙන ටික කතා කරලා අපිට පේන විදිය කතා කරලා ඉවරයි. දැන් අපි කතා කරන්නේ පිටින්ම තියෙන layers ගැන. හරි. Under that, the next subtopic is sclerotic layer. අර මම කියව සුදුවට අපිට පේන ඇහි කොටස. හරි.
සිංහලේ ශ්වේත ඝන ස්තරය. Right. First point is tough, a tough layer, a tough layer. Next point is white color and the outermost layer of the eye. White color and the outermost layer of the eye. And ඒත් එක්කම ළමයි මතක තියාගන්න eye muscle සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මෙන්න මේ sclerotic layer එකට. Right. The next point is light do not penetrate through it. Light do not penetrate through it. Right. Next subtopic is choroid. Choroid. දැන් sclerotic layer එකට ඇතුලෙන් තියෙන එක choroid එක මේ තියෙන. මුලින්ම sclerotic layer එක ඊට පස්සේ choroid එක ඊට පස්සේ retina එක ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන vitreous humor එක ඊට පස්සේ මෙතන lens එක ඊට පස්සේ මෙතන aqueous humor එක මෙතන pupil එක දෙපැත්තේ iris ඊට පස්සේ මෙහාට එද්දි cornea කියන්නේ sclerotic layer එක තුනී වෙලා cornea එක හැදෙනවා හරි eye muscles වලින් අල්ලගෙන right choroid එක first point is choroid is located inside the sclerotic layer. Inside the sclerotic layer. Right. Second point is this supplies blood to the eye. මේකෙන් තමයි ළමයි අපේ ඇහැට අවශ්‍ය ලේ ගමනාගමනය දෙන්නේ මෙන්න මේ choroid එකෙන්. ඒ හින්දා මේක රතු පාටට ඇඳලා තියෙනවා. ඕනම රූප සටහනක choroid එක ඇඳලා තියෙන රතු පාටට. ඒතු ඒකෙන් තමයි අපිට blood supply කරන්නේ. Right. ඒ කොටසත් එක්ක අපේ මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනවා. මේකේ ඊළඟ කොටස ලබන සතියේදී මම කියනවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳට බලන්න, ස්ටඩි කරන්න, ලියන්න, ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. අපි සිකුරාදට අපේ. එහෙනම් I gone. Good night.